As you are all aware, and many of you have already reported, we did have a meeting, 62 members of parliament, last week here in Nairobi, as leaders, elected leaders from the Mount Kenya region. And the team you see here and a few others who have given us their apologies who are not able to join us today, we were mandated to meet and agree on a negotiation framework that we'll be engaging with the Deputy President. And therefore, we have had two meetings, and we are here today. This was our second and last meeting for this team. The first two initial meetings that we had planned, we had one on Tuesday, and today we met here. And we've basically agreed on a number of issues, which I will invite the session chair, the Senator for Meru County, Honorable Inturi, to take us through the statement. Okay, thank you very much. This is a statement from the Greater Mount Kenya parliamentary leaders. That we went to intend to use in crafting or coming up with a negotiation framework with the Deputy President, William Ruto. So we want to state that Kenyans are a progressive and working, democratic and peace-loving people. The citizens we represent from Central Kenya and its diaspora are an enterprising, patriotic and working community that are sons and daughters who hustle their way to establish some of the most successful enterprises in the Republic. Our region and its diaspora is not only bestowed with these enterprising people, but is also the most productive in revenue generation to government, while also supporting millions of livelihoods across the region. We, however, note that through systematic government actions, mostly designed towards private enterprise gain, our people have been impoverished, millions of livelihoods destroyed. Many of our traders and business people have deliberately been driven into poverty through government policies coupled with unprecedented high idleness. Our people have never felt and been this impoverished since pre-colonial Kenya. From our dairy farmers, miraa, rice, dengu, potatoes, maize, horticulture, pyrethrum, avocado, macadamia, tea and coffee farmers, to our traders and industrialists, have all suffered immensely under the supervised hands of monopolistic cartels, an unfair business environment, and business insensitive directives from this government. Our business community has literally been wiped out of business, our individual and communal enterprise defiled by a system largely driven by contempt coupled with a strong sense of entitlement. From downtown Nyamakima's imports and export traders who had hopes of government support to grow their import businesses in cottage industries, learning from the countries they have imported them from, to become later-day manufacturers, have been left to watch in dismay, sheer anguish, pain, as their lifetime savings, capital borrowed from banks, went up in flames under the guise of their imports being declared counterfeits. Today, they shed burning bitter tears of pain as banks auction their properties. Acres of newspaper advertisements of these property auctions bears witness. May we dare mention that again the very same banks auctioning them have been driven by government policy to lend at high interest rates as government grounded private enterprise from the credit market. This policy is and has been deliberate as it benefits a few. The bank owners, needless to say, at the expense of our struggling population. This is in contrast the Kibaki regime, and I quote and repeat, is in contrast the Kibaki's regime deliberate policy that reduced government domestic borrowing, leaving banks to hawk cheap loans at every street corner, injecting cash flow into the economy
and driving economic growth. Our industrialists, traders, and business owners have their businesses rendered and shut down by state police, while others have literally been frustrated out of business by state agencies. To add insult to injury, the brute force of state police has been deployed to supervise the wanton destruction of homes and businesses painstakingly built from lifetime savings of ordinary people, majority of them from central Kenya, shattering their lives and dreams and effectively rendering them destitute in their homeland. The lease and the accompanying pain by our people is unmatched in the history of a young nation. This has been so despite the government being in our hands, with the most powerful offices being held by men and women from our region. The need of economic recovery, because this is the agenda that we are trying to build up for negotiation. It is this sad state of affairs that necessitated the coming together of the 62 elected leaders from our region last week, seeking to re-engineer the model of engagement by our region's leaders with others as we seek to restore our nation's economy back to the trajectory that President Kibaki left it at. In our meeting last week, we discussed and resolved to open formal negotiations with Dr. William Ruto, whom majority of our constituents identify with as their candidate of choice and one whom they trust to carry the aspirations of economic recovery and growth of free enterprise, while also appreciating that the economic recovery agenda will transcend the current administration. I now invite my sister, Mheshimiwa Alice Wahome, to proceed from there. Thank you. This is a continuation of the statement to be able to put in place the strategies and to deal with the issues that have been read out by my brother here. We will need to put in place a negotiation framework, and therefore I proceed from there. As agreed amongst ourselves, the negotiations will be divided into two parts. Part 1 is the economic agenda of the 11 counties, and part 2 is the region's political interest. We also agreed to set up committees with representatives from each county to steer the discussions, which we intend to be centered around our citizens' issues and aspirations. We want to change the matrix of engagement from one of negotiating purely for political positions that benefit a few political leaders to one that is participatory, citizens-driven, begins with and anchored on the empowerment of the people and their aspirations. We want a candid engagement with the candidate, that is presidential candidate, on matters of economic recovery, and measures will take place the measures that will take place to restore our people's economic power and create jobs for our young people. Our discussion will be centered around job creation, enterprise development, business support, incorporating the transition from imports to cottage industries and onward to manufacturing. This will also largely include agricultural support for farmers, focusing on value addition, agro-processing, and guaranteed minimum return, as well as the dismantling of monopolies and cartels that have held farmers captive, actually from independence. We will also engage on the country's trade and foreign policy to kickstart negotiations for the reopening and expansion of our horticulture and mineral markets in the UK, Somalia, and other European countries. You know, this is a particular commodity that is grown in the eastern region, particularly Meru and Tharaka, and also Embu. This will subsequently be followed
by a discussion on our region's political participation in the implementation of the agreed programs and intervention, as well as the overall governance of the country. With this in mind, and having been mandated by the larger team, and I mean this particular team before you, having been mandated by the larger team, we have held 2 meetings and drawn up on an engagement and negotiation framework that will incorporate economists and other professionals for our region and from our region, business and religious leaders, including the youth, Hustler Nation representatives from all different sectors of our economy, from Mama Boga, Jamawa Boda, creative industry, and artisans. The list is long. We have mandated the committees formed to proceed, and these committees are led by elected members of parliament and nominated members, and initiate programs that we shall be announcing, which will include, but not limited to, webinar, country forums, limited by the crowd, the COVID protocols. We shall observe COVID protocols as we engage. We will not wait for COVID to finish, but we will engage using COVID protocols for guidance. Sectoral reforms and county-specific public engagements post-COVID also lockdown period. We shall soon be inviting professionals from our region and other areas, actually countrywide, to register for the program of activities that we shall be announcing, not today, but going forward, and not very far, very soon. We have also sought an appointment with His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, to discuss and agree on our proposed framework of negotiations towards economic recovery and democratic governance of our nation as a priority for the team. We, as elected representatives of the people of this republic, commit to pursue this agenda with the dedication, focus, and energy required to the best interest of the people that elected us and we represent, and in the best interest of the whole Kenyan nation. We will keep you appraised of further developments and or announcements as we move forward. God bless you all. God bless Kenya. Thank you very much. Thank you. I think we will do one in Kikuyu, then Swahili first. Swahili first. Anabongereshe. Sisi wengine tumeona kama wale ambao tumepewa jukumu na Wakenya na wale walichagua kutoka Mlima Kenya na wale ambao ni jamii ya Mlima Kenya wanaishi katika mahali ambapo si Mount Kenya, tumekutana kwa sababu kuna mambo kwa kadha ambayo imekuwa ina sukuma watu wetu na ambayo watu wetu wanalia, lakini kwa vile sasa tunaona kama ambao walichaguliwa tuendelee na kuwa represent katika forums different, na pia tuwe ambao tuta negotiate kwa niaba yao, kwa sababu ya vile wameangamizwa na vile wamesukumwa na hii serikali yetu ambayo tulichagua. Lakini kwa sasa tumejitolea mhanga na tukasema kazi yetu tutaendelea kufanya bila uoga na bila kusurutishwa na yoyote, kuacha kufanya ile ambayo Wakenya walituambia tufanye. Na ya kwanza kabisa tungependa tuseme vile wamehangaishwa katika mabiashara zao, wamehangaishwa katika ukuzaji wa viwanda, tungependa Wakenya wetu wawe wanajua tunaangalia pia manufaa yao ya katika ukulima wa miraa, ukulima wa mchele, ukulima wa mpunga, ukulima wa ndengu, ukulima wa maragwe, mahindi, pyrethrum na avocado, makadamia, majani chai na kahawa na maziwa. Kuna wale ambao wamejishikia na wakaingilia na kuwa makatels ambao wanaangamiza hawa wakulima wetu na wafanyabiashara ndogo ndogo. Tungependa tuseme ya kwamba tunaangalia pia vile ni kama serikali imekuwa inabaka makazi zao na kubaka ile manufaa yao wangekuwa wanapata kutoka kwa
ukulima wao na kazi zao ambao wanafanya. Kwa hivyo kama ambao wamechaguliwa na kuwarepresent wana Kenya, na sana sana wale ambao ni jamii watu wa kutoka Mlima Kenya, tungependa tuseme kwamba tunashutumu kabisa hata ile utendakazi ambao imeingiliwa na mpaka polisi katika ukulima wao na zile kazi ambao wamefanya na maisha yao na ile jasho yao yote wametoa, lakini wameangamizwa na kubomolewa manyumba zao, wengine makazi zao zimefungwa na askari wanasimamia, ambao pia tumewaajiri na wanalipwa pesa na kodi zao ndio wanalipwa na kwenda kuangamiza Wakenya. Sisi tumesema tutasimama kidete na hawa Kenya, na tutaendelea na kufanya negotiation ama kuongea na wale ambao tunaona wanaweza kufanya kazi katika dispensation ambayo tunakuja na inaingia, ndio wa Kenya wa kutoka Mount Kenya wapate manufaa ambayo watakuwa wanajivunia kuwa wa Kenya. Saa hii wanajihurumia kuwa wa Kenya. Probably before you go into wengine wametumia maejisi ya serikali kama Kenya Revenue Authority, Asset Recovery na wengine kugandamiza na kufungia watu biashara. Na kufuatilia kilio na hasira nyingi iliyokuwa na watu wetu, tuliweza kukutana kama viongozi wiki iliyopita kama mlivyo ripoti, na ndio tumeona leo ni muhimu tuwaite ili tuwapee hii statement kirasmi, tuambie ni kweli tulikutana viongozi karibu 62 na tukachagua kamati ambazo zitaweza kuongoza mazungumzo ya kuweza kutatua shida ambazo hasa watu wetu na nchi yetu inakumbwa nazo, tukizingatia sana matatizo ya kiuchumi na maisha ya wananchi. Kamati tuliochaguliwa, tumeunda kamati zingine ambazo zitazingatia mambo ya uchumi, mambo ya kilimo, mambo ya maisha ya wananchi wetu na jinsi watakavyoweza kujimudu kimaisha. Kufuatia mkutano wa pili leo, tumekutana kama kamati na wengine ambao wametuweza kutumia apologies ambao kuweza kuungana na sisi leo, lakini baadhi yao tulikuwa nao siku ya Jumanne, na tumekubaliana ya kuwa yale mambo yote ambayo tunataka kuzingatia hasa ya kiuchumi, tutafungua mazungumzo na naibu wa rais ambaye wakazi wengi wa maeneo ambayo tunawakilisha wanaona ndiye kiongozi peke yake ambaye wanaweza kumwamini kusukuma gurudumu za kuweza kuokoa na kufufua uchumi wa nchi yetu na kuendesha serikali kwa njia ambayo ni ya kidemokrasia. Na sababu tulipewa jukumu na wale viongozi wenzetu tuanze kufungua mazungumzo, tumesema tunataka kubadili mfumo wa mazungumzo ya uongozi na siasa wa nchi yetu. Tunataka mazungumzo yawe sio mazungumzo ya kuzungumzia vyeo na viti. Tunataka tuanzie mazungumzo na yawe yanazingatia tabu na maisha ya mwananchi ambaye tunamwakilisha. Na huo ndio mfumo tumeweza kukubaliana na wale viongozi wengine ambao tutafuata, na kufuatilia huo mfumo tumeuliza na already muelezea naibu wa rais kupitia ofisi yake ya kuwa tungetaka tuwe na kikao na yeye sasa ili tukubaliane ule mfumo ambao tutazingatia kwa mazungumzo kati yetu kama viongozi na yeye kama kiongozi anayetafuta uongozi wa nchi yetu, ili tuhakikishe ya kuwa yale matakwa yote ya wananchi wa eneo letu ama maeneo ambayo tunawakilisha na wale wananchi tunawakilisha yanazingatiwa na serikali ambayo tunaona itaweza kushika hatamu ya uongozi wa nchi yetu kufuatia uchaguzi wa mwaka ujao. Kwa hivyo tunataka tusisitize ya kuwa mazungumzo yetu hayatakuwa yakizingatia sana na hasa ugawi wa vyeo, hata kama tutafika hapo, lakini kwanza tunataka tukubaliane mambo ya mwananchi, mambo ya biashara ya mwananchi, mambo ya maisha ya mwananchi, venye mwananchi ataweza kuwa mambo yake yamewekwa kwa meza ya uongozi. Hayo ndio tunataka tuzingatie kwanza. Tukishakubaliana hayo, tutaenda kwa sehemu ya pili ambayo tumesema sehemu ya kwanza ni agenda ya uchumi na ufufuzi wa uchumi. Sehemu ya pili ya mazungumzo yetu itakuwa sasa ni yale ya mambo ya kisiasa na venye nchi yetu itaweza kuwa
kuongozwa mambo ya governance ya nchi yetu kwa njia ya kidemokrasia, tukiwabeba wananchi wetu wote. Kwa hivyo tumekubaliana hayo, na hivi karibuni tutaweza kuwatangazia, tukiwauliza wale wengine wenzetu, professionals, our religious leaders, viongozi wa biashara, wananchi wa kawaida, wale kutoka mama mboga, watu wa bodaboda, watu wa salon, wale wasanii wote, kila mtu tutakuwa na vikao za kuweza kujadiliana na watu wetu, tuhakikishe ya kuwa kila kitu na maswala ya kila mtu yamebebwa kwa meza ya kutafuta uongozi, na kuhakikisha ya kuwa tutazingatia mambo ya mwananchi kwanza, sio ya viongozi mbele. Asanteni, na tutaweza kuwajulisha tukipangilia hayo. Tumesema sababu ya COVID protocols tutakuwa na ile tunaita webinar ya mambo ya kiuchumi na haya masuala mengine yote, na hayo yote tutakuwa tukiwajulisha tunapoendelea. Acha nimkaribishe dada yetu Sisili Barire. Nitaongea na kiembo kwa sababu ya Royal Media. Situanze kwanza na Kiswahili ama Kiingereza. I thought my colleagues have already taken care Okay. of that. Then can we also ask Let's questions? do vernacular, then you go to questions. Let me first finish Maswali baadaye. vernacular, then maswali. So then I think what I need is this one.